ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ರೇಡ್ ಬೃಂದಾ ಕಾರಟ್ ಅವರ ಭಾಷಣ. ಬೃಂದಾ ಕಾರಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ, ಅದರ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ, ಇಡೀ ಚಳವಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ, ಅದು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಲಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಲು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರ ನೋವೇನು ಅದನ್ನ ಅರಿತು ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಎದೆಯ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬೃಂದಾ ಕಾರಟ್ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, the president of this Sabha, Comrade Yadava Shetty ji, our Karnataka Party State Secretariat leaders and state committee and district leaders on the stage, our dear friends, the former mayor who has come, the former corporator, the CPI leaders, I heard the JDS leaders also here. We welcome all of you into this convention. And my dear sisters and brothers, I would like to congratulate the Mangalore committee of the CPIM for organizing at the correct appropriate time a convention with the slogan of harmony. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಸಿಪಿಎಂನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರೇ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅವರೇ, ಸಿಪಿಐನ ಮುಖಂಡರೇ ಮತ್ತು JDS ನ ಮುಖಂಡರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಪಿಐನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. The question arises that in the 75th year of India winning her independence from the British Raj, why has it become necessary for us here to have a convention on harmony? That means there is something in our society which is disharmony. Why should this be so? 75 years after we united to win independence of our beloved country, India, that is Bharat. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಈ ದೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡು 75 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ
ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಗತ್ಯ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಈಗ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. So I think today it becomes the duty of every patriotic citizen of India to identify who are the forces which are causing disharmony in our society. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರಜೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. And the second question is, how do we decide who are the forces? On what measurement, on what parameters do we decide and identify the forces causing disharmony? ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. We may belong to different political parties. ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದು. We may belong to different regions of India. ಭಾರತದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿರಬಹುದು. We may belong or believe in different religions and cultures. ನಾವು ಭಾರತದ ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತವರಾಗಿರಬಹುದು. But the one measurement which is binding on all of us is the Constitution of India. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. As a communist, I may have many criticisms of the Constitution of India. ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು. For example, the Constitution does not guarantee every citizen the right to work as a fundamental right. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. The Constitution has nothing to say about the huge inequalities which are there in India. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದು. The Constitution does not direct what happens when the rights guaranteed by the Constitution are not implemented. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದು. But as a citizen of India, whatever my criticisms must be, I accept, recognize that the main pillars of the Constitution, democracy, secularism, federalism, national sovereignty are critical for the very existence of India. ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳಾಗಿ, ಮೂಲ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಬಹುದು, ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ. So today, when we measure like a thermometer, if you have fever,
You put a thermometer in your mouth and you see how much fever you have and get medicine. In India's society, what is the thermometer for measurement? The thermometer for measurement is the Constitution of India. ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೋ, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇವತ್ತಿನ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. I hope you all agree with me on this point. ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. So if we move to the second question I asked, who is causing disharmony? How do you measure who is causing disharmony? The answer has to be those who do not accept the Constitution of India and the 4 pillars of the Constitution of India. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನದ 4 ಮುಖ್ಯ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. Today, the government of led by Mr. Narendra Modi in Delhi, the Bharatiya Janata Party government has given a slogan of Amrita Mahotsav to celebrate 75 years of independence. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But in the course of that celebration, we have to ask the question, what was the role of the ancestors, political ancestors of the BJP during the freedom struggle? ಈ 75 ವರ್ಷಗಳ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ವಜರು, ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. Today they want to project their icon as V.D. Savarkar. ಅವರು ವಿ.ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But what was the role of Savarkar during the freedom struggle? What was the ideology that he promoted? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. He was the first ideologue of what we now call the RSS's Hindutva ideology. RSS ನ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. It was he who first gave the slogan that there are 2 nations in Bharat, the Hindu nation, the Muslim nation, and the 2 nations will always be apart. So his whole ideology was based on the linking the aspect of citizenship to religion. ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೇರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಅವರು ಅದರ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲಿಗರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಜೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. And it was this slogan which was repeated by Jinnah and developed into the 2 nation theory. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಜಿನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಜಿನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So therefore we see from the freedom struggle itself
when India was united to throw out the British, to end the British Raj, during that period itself, these two trends within India of fundamentalism, of prominence to religious sectarian identities, which harm the development of a united national struggle. Those were the germs, the seeds which were planted by both these forces in the Indian freedom struggle. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ದಾರಿಗಳು ಏನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನ ತರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದವನ್ನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥೀಯತೆಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದರ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವಾಗಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And we know what happened in our history, the tragedy of partition and the huge loss of lakhs of lives. ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸಂಭವಿಸಿತು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The Pakistan rulers betrayed their people by destroying the ideals of the freedom struggle and by setting up a theocratic state. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಗೆದರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಒಂದು ಮತೀಯ ತಳಹದಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So they fulfilled their desire of a sectarian, theocratic understanding of citizenship. ನಾಗರಿಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥೀಯವಾದಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜನರ ಆಶಯಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. But here in India, Savarkar and his progeny, political progeny, did not succeed. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಾರಸುದಾರರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. They tried hard. ಸಾಕಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ. When the Constitution and the Constituent Assembly was formed, ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. when Baba Saheb Ambedkar was given the important, the critical task of drafting, of being the chairman of the drafting committee of the Constitution, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. we know how many difficulties he faced from the right-wing forces. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಲಪಂಥೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. The Constitution of India is a reflection of the aspirations of the people of India for a united India, for a socially just India, for an India where there is no discrimination on caste, religious, community, creed, sex. No discrimination on any ground is a most important aspect of the Constitution of India. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಲಿಂಗ, ಕುಲ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಲ್ಲದಂತ ಬೇಡ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಆಶಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಭೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. In 1950, when the Constitution was adopted, on that historic day, it was the RSS, the main political force behind today the Bharatiya Janata Party. It was they who in their official publication, organizer, wrote, this Constitution
is not the Bharatiya constitution. The constitution of Bharat should reflect the values of the Manusmriti. ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RSS ಏನಿದೆ, ಈ RSS 1950ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ದಿನ ಅದರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅದು ಭಾರತೀಯವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Why is it necessary today to remember that history? ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Because today those in power want to wipe out that history. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅಳಿಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They have no freedom fighter leaders of their own. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು. They want to hijack the freedom struggle. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They want to manufacture heroes. ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Those who wrote letters of apology begging for forgiveness from the British monarch, they want to make those the heroes of India. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ನಾಯಕರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But still, if they accept their mistakes, if they believe about their actual role in the freedom struggle, if they agree to the truth, it is a different matter. But today, they are repeating that same policy which helped the British, the divide and rule, divide and weaken, not Bharat Jodo, but Bharat Todo. If they follow such policies, then my dear friends, we have to identify the truth of those who are causing disharmony in our society today. ಚರಿತ್ರೆಯ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಂದ್ರು, ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. And we see the reflection of that policy of division, the policy of trying to steamroll and impose uniformity on the diversity, the beauty of the diversity of India. ಭಾರತದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತ ಈ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತೆ ಏನಿದೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಇದನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And it is that centralization, it is that bulldozer to flatten all the diversities of India, which is one of the biggest assaults on the Constitution of India. ಬಹು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ, ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಕೇಂದ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. I will give you a most recent example. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. You know, on Republic Day, there is a big parade of
tableaus, which takes place in Delhi every 26th of January. ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. This year, the LDF government of Kerala decided that in the Kerala tableau, they will start with a big statue of Narayana Guru, one of the greatest social reformers of this entire region and India itself. ಈ ವರ್ಷ ಕೇರಳದ ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರು ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಯಸತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. Can there be any doubt in anybody's mind that Narayana Guru is the leader not only of one particular backward caste community, but he led a revolution in the way that he fought against casteist practice, in the way that he fought for the right to education, in the way that he promoted equality between genders, between castes. Can there be any doubt about it that when we celebrate 75 years of India's independence, we need to go back to our history of radical social reform? ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಮಾನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. But they refused permission for the Kerala tableau. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇರಳದ ಈ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. They refused permission for a tableau which showcased the greatest social reformer, Narayana Guru. ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಈ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇತ್ತು. Why did it happen? ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು? It is not some bureaucratic problem. There were so many tableaus. How can we have so many? It was nothing to do with that. ನೌಕರಶಾಹಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳಿದಾವೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. It was to do with ideology. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. Narendra Modi said that communists are running only one government in one corner of Kerala. They are not there in numbers, but I consider them a very big opponent because of their ideology. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಕೇರಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದಾರವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. Yes, we are proud to state it is the communists today who are uncompromising in their fight against this Manuvadi, this Brahminical approach to Indian society, this dictatorial and authoritarian approach to Indian society. Yes, we oppose it, and the RSS and the BJP symbolizes it. ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಮನುವಾದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಧೋರಣೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು RSS ನ ಧೋರಣೆ ಏನಿದೆ,
ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. So don't think it would be entirely wrong of us to consider that Hindutva or RSS ideology only affects the minority communities. RSS ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಅದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. If we are citizens of India, it affects each and every one of us. It is changing the very nature of the Indian Republic, democratic rights, civil liberties, the right to privacy, the right to dissent. It is all being bulldozed by the pro-corporate, communal, authoritarian regime of the Modi RSS government. ಮೋದಿ ಮತ್ತು RSS ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಿ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಏನಿವತ್ತು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಾಗರಿಕತ್ವ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊರಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. Today we met a family who suffers precisely because of this intolerant attitude of the Modi, BJP, RSS ideology. ಮೋದಿ ಮತ್ತು RSS ನ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಪಾರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. I am talking about Vinayak Baliga. Vinayak Baliga was a supporter of the BJP. He was a booth level worker of the BJP. But he was a man of great integrity and honesty. He was an RTI activist. And in his work, he found that in a temple administrative committee, there was a lot of corruption which was taking place. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾರ ಬಗ್ಗೆ. ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗ RSS ನ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ RSS ನ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. And so he went to the court and said he wants an inquiry after the temple committee refused to give him any documents about the accounts. He went to the court and the case was fixed for the 1st of April 2016. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಕೋರ್ಟ್ 2016 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೇಸನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. But on March 21st, a few steps from his own house, his old parents, his 2 sisters, a few steps away, he was brutally killed. And there's no mystery about the killers. They all belong to an organization which was formed in 2014 called the Namo Brigade. And many of them are known backers of the BJP. Many of them have direct connections with the top leaders of the BJP in Karnataka state. ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೇ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಅವರನ್ನ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ
ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಮುಖಂಡರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತ್ತು. And 6 years after his brutal murder, all the accused are out on bail. And my dear friends, the sisters told me with tears in their eyes, even now, the true facts of those who paid the killers has not come out. And even today, 6 years after he was killed, the charge sheet has not been filed. He was not a Muslim. He was a supporter of the BJP, but he was brutally killed because he dared to question the BJP's corruption in the temple which they claim to be the saviors of. This is the shame. This is the politics of the BJP. This is the ideology of the BJP. We know in Ayodhya about the land deals. They use the bhakti of ordinary people. They use the religious belief of ordinary people. And how much corruption there is in Ayodhya. They are the ones who are defining that place. This is the BJP and the RSS. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು, ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆಪಾದಿತರು ಯಾರಿದ್ರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಗಡಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6 ವರ್ಷದ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಸಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಏನು ಇವತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅವರದೇ ಜನ ಅವರೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳದಂತವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And when women are burnt to death in the name of dowry in their own houses, have you ever heard the RSS or the BJP fighting against dowry deaths? Are those women not Hindus? Are those women not Bhakts? Are those women not those who the BJP claims to represent? When Dalits are oppressed, when Dalits are attacked, today we are holding this meeting in a hall which is named after the great social reformer Kudamal Rangarao. What did Kudamal Rangarao say? He said, I want to see the Dalits, the untouchables, develop. And if a car in which a Dalit is driving and sitting, if the dust of that car comes to my head, then I will think I am blessed. Kudamal Rao. But today, under the BJP, if a Dalit girl dares to say no, what happened in Hathras to the rapists, the landlord sons of upper caste, the entire machinery of the BJP government comes in defense of the upper caste. If a Dalit boy rides a horse in his marriage procession, as the culture is in North India, then he is dragged from his horse and he is beaten, and the BJP remains silent. So the point is, the BJP which claims to represent a particular community, it is a manufactured lie.
They do not represent the workers of India. They represent the corporates of India. They do not represent the women of India. They represent the perpetrators of violence against women in India. They do not repress at all. They do not represent the Dalits, the oppressed castes who are fighting against the caste system. They represent the most regressive social forces. So we challenge this narration of the self-proclaimed claims of the BJP. If Ambani and Adani are standing on one side and a poor Hindu worker is standing on the other side, the BJP RSS will hold Adani and Ambani's hand and he will throw that worker out of work. That is the BJP. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಿರುಕುಳಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಾಗ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ, ದಮನಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದವರಲ್ಲ. ದಲಿತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅವರು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಂಥವರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣ ಇದೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಾರಿಂದ ಏಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೂಳು ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಬಂದು ಅದು ಮುತ್ತಿಟ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಲಿತರ ಈ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಾರತಮ್ಯದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಆ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಡುಗ. ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಹುಡುಗ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ಇವತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈ ಯಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಜನರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರೋರಲ್ಲವೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ, ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಂತರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಬೇಕು. So when the BJP says, I represent you as you are Hindus, you tell them, we will not tolerate your lies. You represent corporate interests. You represent Manuvadi ideologies. You are against the struggles of the oppressed for emancipation. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬರುವಾಗ ನಾವೆತ್ತಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮನುವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸವಾಲನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ. So when we look at Karnataka's, as Munir Bhai has said, laboratory, it is because they want to conceal this reality. I was in Delhi when I heard about the hijab issue. I felt ashamed. I felt so much anger and sadness together that young girls who are breaking barriers by going to educational institutions, a young woman who wants to become a doctor, a young woman who wants to become an engineer. The right to education is a universal right. But when I heard that in Karnataka,
The condition is that you take off your headscarf. I wondered, what is this country being led to under this BJP RSS regime? ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ದುಃಖದ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅದು. ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸಿ ಅವರು ಓದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಈ ಹಿಜಾಬ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆತಂಕದಿಂದ ನೋಡುವಂಗಾಗಿದೆ. What does this selective discrimination mean? If I believe in a Sikh religion and if I cover my head with a turban, in many schools in Punjab, young women, they cover their heads in the rural area when they go to school or college. Am I going to be stopped from my education institution because I am wearing a turban? Why these double standards? What is the reason behind it? ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾನು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಹುತೇಕ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪಂಜಾಬಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಕೂಡ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದ್ವಿಮುಖ ಧೋರಣೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And here, the critical issue is India's constitution, which gives the freedom to conscience. I do not go into the argument of whether wearing a headscarf is an essential part of religion. But all over India, in many areas, according to their own choice, a girl can wear a headscarf or not wear a headscarf. ನಾನು ಈ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೀತಿ ಶಿರವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. In the Kendra Vidyalayas, which are run by the central government, any girl who wears a headscarf, there is no condition that she has to remove her headscarf to go into the classroom. There is no ban anywhere in India. In your neighboring state of Kerala, where the best record of the education of Muslim girls is there, both in education and higher education, there is no such rule at all. Some are wearing headscarves, some are not wearing headscarves. It is left to the girl. It is left to her guardians and parents. It has never been prohibited. In fact, in many places in India, the girls who are wearing headscarves or the boys who are wearing turbans, the school will tell them, you must wear it of a particular color which matches the uniform of the school. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಿರವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಕೋರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಕದಿರೋರು ಹಾಕಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಶಿರಸ್ತ್ರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಧರಿಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಧರಿಸಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿರಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಬಣ್ಣ ಏನಿದೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ತಲೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. And therefore the government of Karnataka circular which prohibits the use of a headscarf in the name of public order, we are totally opposed to it. And we believe it is extremely unfortunate that the Karnataka High Court in its judgment has upheld the totally illegal and unconstitutional prohibition of the headscarf by the Karnataka government. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಲೆ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಎತ್ತಿಳಿದಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. And we believe that this High Court judgment must be redressed and hopefully sooner rather than later by the Supreme Court of India. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. Can the right to education and the issue of a headscarf deprive and deny the legal right of a girl to go into school and college? Definitely not. This is her fundamental right as a citizen of India. And therefore, the way that the Bharatiya Janata Party government in Karnataka has used its MLAs in the so-called Education Development Committee, College Development Committee. What is a college development or school development committee? All over India, it is of parents, teachers, and student representatives. What is the MLA doing there? Why should the MLA be the chair of the meeting? And why should an MLA who uses the chair to make highly communal statements and to make a provocative call like Mr. Bhatt did, saffron scarves will then be worn by the others. He deliberately gave that call, but it is highly regretful that the Karnataka High Court, the Karnataka government has not taken steps against such deliberately provocative statements by the MLA of that area. ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇದರೊಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳು. ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಮೂರೂ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ MLAಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರುವಂತದ್ದು? ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು MLAಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಕಣ್ಣೋಟವನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೋಮುವಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಶಾಸಕ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಈತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ, ಕೋಮು ವಿಷವನ್ನ ಹರಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. And therefore we believe from the CPIM, this is a manufactured issue. This is an issue which is deliberate political motive to divide people and to conceal the huge gaps in their promises to the people. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸದೇ ವಿಫಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. Let the Muslim girls and their parents decide. Nobody can force a girl to wear a veil or not to wear a headscarf. ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರು ಆ ಶಿರವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿರವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. But we know there are some forces within the Muslim community itself, some fundamentalist forces. They will criticize the BJP and RSS about taking away a girl's autonomy and her right, but at the same time they will put pressure on the girls. You have to wear a scarf, otherwise you will face a social boycott. We cannot tolerate it. Whether it is the PFI, whether it is the SDPI, we know in many areas that they have been trying to mobilize people on a non-democratic platform to force the girls to take a position. We cannot support that position. And we appeal to all sections of society to fight for the right of women, to fight for the fundamental right of girls and young women to education, which will increase their independent voice as equal citizens of India. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ತಲೆವಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಕದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇನೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅದು PFI ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು SDPI ನಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರ ಮೇಲೆ, ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಈ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. And the most objectionable law in the name of freedom of religion, the so-called anti-conversion law, which was adopted in December 2021 by the Karnataka Assembly, it is an abomination on the Constitution of India. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ತೀವ್ರತರವಾದ ದಾಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. I think if Baba Sahib Ambedkar was alive here in Karnataka today, he would have been the first person to be jailed by this law. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ. Anybody can be a complainant in this law. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ದೂರುದಾರರಾಗಬಹುದು. If I want to convert, I have to go put a notice on the district magistrate's office and anybody can come and raise an objection. ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮತಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವಂತವರಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬಹುದು. And the burden of proof will be on me to prove that I have not forcibly converted anybody.
This is putting the law and justice on its head. ನನ್ನನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾದಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೇನೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. It is one of the worst pieces of legislation we have seen. ಈ ಶಾಸನ ಏನಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಒಂದು ಶಾಸನ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. It legalizes coercive ghar wapasi. ಘರ್ ವಾಪಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. If an Adivasi converts to Christianity tomorrow and the BJP and Bajrang Dal and Hindu Vedika and all the Sangh Parivar people, they go and force that Adivasi to reconvert to Hinduism, that is allowed under this law. It is the first law in the country which permits as law coercive ghar wapasi. ಯಾರಾದರೂ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೋ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮತಾಂತರ ಆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಜರಂಗ ದಳವೋ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಥರದ RSS ನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋಗಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಮರುಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಈ ಕಾನೂನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ ವಾಪಸಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. And therefore, this attack is not just on the Christians. This attack is not just against the church. Yes, it is. But this is an attack on the Constitution of India, which affects each and every one of us. This Constitution is based on the spirit of a Republic of India, not a theocratic Hindu Rashtra of India. ಈ ಒಂದು ಶಾಸನ ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಶಾಸನ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಮತೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಶಾಸನ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ. Therefore, my dear friends, to answer the first question I had raised, who is causing disharmony in India? And we know very clearly from our own experience, it is not the external enemies of India. They are there, who do not want the welfare of India, who fight against India. But even more danger to India, its constitution, its unity, is the ideology, the practice, the policy, using the state in their hands, in the hands of the BJP RSS. It is these forces of the Sangh Parivar who today are the greatest threat to harmony, diversity and unity of India. And on this occasion, I would like to congratulate each and every one of you. You are warriors, not for yourself, but you are patriots for the good of India, for the welfare of India, for the poor of India. I thank you very much for the patience you have in coming here and listening to this on a working day. Thank you very much on behalf of the CPIM, Inqilab Zindabad. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳೇನಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಿರುವಂತ, ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುವಂತ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RSS, BJP ಏನು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನ, ಜನರ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತ ಜನ ನಾವಿದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ದಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ
ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And thank you very much to Dr. K. Prakash for his wonderful translation.